Welcome to yet another edition of Constituents Talk, and today we are covering the Presidential Poultry Scheme Empowerment Drive, which took place at Musami Mission in Murehwa West constituency. The event, held under the theme An Empowered Women Towards Vision 2030, brought together women from all Mashonaland East districts. They were there to receive indigenous roadrunner chicks, an initiative spearheaded by the ZANU-PF Women's League in partnership with the Young Women for Economic Development. To start, we'll hear from women who have benefited from other empowerment programs led by President Dr. Emerson Mnangagwa. Group redu rinonzi Murehwa West Management, tinodhira neWest, tinoita recycling, redo, reuse, tinoshandisa ma-offcuts ema-papers anoraswa, eshuga, emazepe, then totora, toita reuse, toita redo, togadzira from waste, togadzira ma-handbag, mabhegi, maheti, mabaskets, nemavhasi, nemashopping bags aya tinogadzira from waste. Zvizhinji zvimwe zvacho hatina kuuya nazvo. Tinogadzira futi mafoam bath neprogramu yemadzimai empowering yemadzimai. Togadzira mafoam bath, madishwashers. So ndo basa ratinoita, hatigarire maoko mumarara mune mari. Marara hatiti marara kwedu, tinoti raw material, because ndo yatinoshandisa kugadzira maproducts edu. Gender based violence yashomeka nekuti takubatawo mari, ukasvika kumba une mari baba vakutotiwo mama matswera sei zvanga zvisingaitike all along, nekuti takuwanawo cheuwiri chekufamba nacho kusvika kunana baba. Tiri semadzimai takaona zvakanaka kuti titoro mapasipoti tichishandira mhuri dzedu. Zvinobatsira kuti mukadzi akawanawo mari yake mumba, bongozozo rinoita shoma mumba nana baba. Zvakare zvakanakira kuti tinokwanisa kutora mari tichitengawo chikafu pasina kukumbira baba, maschool fees tichibatsira na baba kubhadhara zvekare. Saka vana vangu vanorarama life yavanoda ndichiburikidza neni mubereki, amai vavo vanokwanisa kunge ndichiwana mari pasina baba vanobatsira. Tiri group remadzimai tinoita zvekusona. Patakatanga kusona, takatanga tichisona ari maapron. Ndokuona kuti maapron arikutipa mari shoma. Ndobva tapinda mubinda kuti kusona mauniform. Saka iko zvino takaona maorders muzvikoro zviri munharaunda medu. Tine Hokodzi Primary School tiri kuisupply mauniform. Tine Chakata Primary School tiri kuisupply mauniform. Saka isusu kushanda kwedu semadzimai takaona kuti zvakakosha zvakanyanya nekuti patakatanga tiri nepatari kozvino tatoo pane imwe stage yakanaka. Takananga nevision 2030 yapresident, isusu semadzimai kazvemusono negroup redu tatokwanisa kutopinda mairi sata sita 2030 nekuti hatitamira mauniform chete. Takatanga zvekare another project yatakatanga kurima mbesa dzedu. Saka taane group rekurima mbesa tinotengesa, tichienda kuma-exhibitions, kumashow, tinokukwidza ikoko. Takatokukwidza paMurehwa district tikatobudirira segroup redu. Saka mari yatinounganidza iyoyo takatanga kuti another project takuita zvebaking, tichone mabhanzi atiri kubika tichotengesa tichiwanda mari. Saka izvi zvakatikochera zvakananya nekuti vision 2030 already tatoo mairi, uye tinosupportwa zvakanyanya nemakanselors edu naMP wedu vajere ndovatonoshanda navo kuMurehwa West. Vakatotipa jira rekuti tiwedzere staff yatinayo kuti tione mauniform iwayo. Saka titoona kuti hatichagara pasi, hapana mudzimai achatambudzika. Vana vedu pari zvinezvi hapana ane mwana asingaendi kuchikoro, nekuda kuti pamari yatinenge tatengesa iyoyo tinoshare pamagroup members. Umwe nomwe obhadharira mwana mari yeschool fees, inenge yasara tinoita yemoney lending yekuita mukando. Speaking at an event focused on empowering young women, the guest of honor, Honorable Mabel Chinomona, who is the ZANU-PF Secretary for Women Affairs, announced a new initiative to ensure young women are not left behind. As part of this program, 10,000 roadrunner chicks were distributed, with each beneficiary receiving 10 chicks.
kuti nhasi tauya kunoempower madzimai madiki kuti aregere kusara. Tauya nehuku dzinokwana kuita 10,000 pano. Vanenge vakanyorwa vese wachapiwa huku 10 pamunhu 1. Huku 10 hadzisi shoma. Huku 10 mukanozvichengeta zvikakanda mazai kumarondera. Takaisa inonzi incubator kana kuti hatchery. Tiri kuda kuti madzimai kana akudza huku idzodzo vaende kuhatchery dzinoita mazai anobudisa dzimwe huku. Torangarira kupawo wasina kuwana nekuti vamwe vanenge vasina kuwana. Ndafara sei kuona nhamba yakakura iri pano yewadiki. Nenyaya yekuti hatisi kuda kusiya munhu nekuti baba vakati hakuna nzvimbo, hakuna munhu anofanira kusara. Saka kana mauya pano kuti tibvire ipapo, ndiri kuda kuti mufare kuti baba vari kukurangarirai. Young Women for Economic Development. Vadiki wasimudze nyika nekuti vanenge vaishandira. Hapana angazokuudzai kuti hamuna kuenda kuhondo iyi yamaakurwa ndiyo hombe. Under the leadership of President Mnangagwa, who has implemented various programs to empower women, the historical oppression of women is now a thing of the past. For a long time, mudzimai akanga akadzvinyirirwa. Asi baba vaMnangagwa vakati kwete, haadzvinyirirwe kusvika pekupedzisira. Mudzimai achasimuka. Madzimai echidiki regai kuenda kunozvidzvinyirira kudzimba. Kana ukaona wapiwa huku yako usaite kuti pafe huku kana 1. Nekuti ndokusimuka kwawaa kutotanga kuita. Honorable Chinomona urged the beneficiaries to carefully tend to the chicks, emphasizing that this is a life-changing opportunity. She encouraged them to not lose a single one and to look ahead to a future where they could export their chickens. Handisi kuda ripoti yekuti huku idzi dzakanofa. Huku idzo dzakagadzirwa zvokuti dzinoita mazuva 3. Endai munozvichengeta. Kana waona kuti wapiwa huku dzako ibva waenda. Nekuti anza yatiri kuda pano ngeyekuti kumashonarend ichi kwakuda maincubator akawanda. Toyatava, tokubai. Takudawo kutengesera wekuDubai wanoda marodhirana. Takuda kutengesera the whole world. Kune wasikadi mabroira wanoda marodhirana. Isisi na president wedu anotisimudza. Ndiri kuda kuti tibatsire nyika kuunza foreign currency nekutengesa huku kunze kwenyika. Iwewe unongonyorwa kuti wakatumira huku dzako 200 kana kuti 2000. Mangwana wopiwa mari yako woita zvinhu zvepamusoro. We are taking a short break. Please stay tuned. Welcome back. According to Honorable Tatenda Mawetera, the national chairperson of the Young Women for Economic Development, women are set to be fully empowered by 2030, thanks to various initiatives introduced by President Mnangagwa. President wedu Mnangagwa ne vision yavainayo. Vision yekuti mudzimai akwanise kuva achibudirira. Vision yekuti mudzimai ave achikwanisa kushandisa maoko ake kuti akwanise kumasevenzesa kuti upenyu hwake huve nebunduso. Takanangana nevision 2030, mudzimai wese anofanira kunge ane mari pahuma. Mudzimai anofanira kunge abudirira.
saka naizvozvo tinoda kungotenda chirongwa chatapuwa neWomen's League nhasi uno. Tinoda kuti titende chirongwa chatapuwa kupfurikidza napresident wedu Mnangagwa, tichitenda kuti Women's League ndio yakabva yatora chirongwa ichocho ikatoda kuti tifambe nacho chirongwa chepresidential poultry scheme. Donzvo ratinaro isusu semadzimai echidiki nderekuti tikwanise kuva tichita kuti mudzimai wechidiki akwanise kuwanawo zvanoita seyoung women for Eid. So naizvozvo kubatana kwataita kuva tichibatsirana pamwe chete neyoung women for Eid pamwe chete neWomen's League zvinotiita kuti isusu tive tichidzidza zvikuru kuna namai vedu, tive zvakare tichikwanisa kuva tichiimpawiwa tichiziva kuti vana mai vedu pavakatsika mberi vakafamba sei, nesuwo sevechidiki tova tichidzidza izvozvo toenda mberi. Ndoda kuti nditende kuti Vision 2030 is achievable. Vision 2030 inova iyo inoita kuti mudzimai wese abudirire. Honorable Farajere, the National Assembly member for Murehwa West, expressed his gratitude for the opportunity to host the event in his constituency. He commended President Mnangagwa, stating that the president is walking the talk on empowering young women and fulfilling the mantra of leaving no place and no one behind. Taropafadzwa naMwari kuti tive tiri constituency yahosta chinhu chihombe chiri kufamba nedonzvo nekuona kwapresident vaMnangagwa vachizadzisa zvavari kutaurira ruzhinji rweZimbabwe kuti isusu hatisi kusiya nzvimbo, hatisi kusiya munhu asina kusumudzirwa. President vedu vabata vanhu vechidzimai kuti let's empower them. Hanzi hatina vakawanda vavo munyaya dzematongerwo enyika nenyaya yekuti vanoshaya simba in terms of financial power kana takuenda ma-elections. Saka president vari kutarisa muono watanga tisiri kuona tese zvatadzidza nhasi kuti varikuda kuti vakadzi vakawanda vaitwe empowered. Saka the only way the president can empower a woman is by giving them my empowerment projects like iri kuitwa nhasi, right? Program yaitwa pano yaitwa nekuda kwedonzo rapresident vedu Idi Mnangagwa ichitungamirwa naSenate President vamuona vari pana baba amai chinomuona vari Women Affairs national level vari kufamba vakabatana nevana vachisumudzirana nevana anana comrade mavetera vari kufamba neproject vakatanga nepfungwa iyoyi Young Women for Eid yalaunchwa muno muMurehwa West constituency. Zvakakoshera constituency yedu, zvakakoshera kuti yadomwa kunzi ive iriyo inohosta chinhu chakanaka kudai madzimai vagara vane simba ende tabva tavapiwa kunzi empowerment yavo yakutangira muMurehwa. Isu tisinoita kuti vision yapresident izadziswe, muono wapresident vanopa isu tinofamba nawo. Tofamba nawo iwo muonero wapresident uchibuda uchionekwa nekwavari nevision yavo, muono wavo ndo vanotipa, ndo vanopa direction yekuti tikufana kufamba sei senyika, tikufana kufamba sei sevana sevanhu. Saka toda kuti titende. To supplement the poultry projects, Honorable Farajere, in a gesture of support for the Women's League, donated sewing machines and clothing materials to women across various wards in his constituency. This initiative is designed to help them diversify their income streams. The sewing machines were presented to the beneficiaries by the guest of honor, Honorable Mabo Chinomona, along with the Minister of State for Provincial Affairs and Devolution for Mashonaland East, Honorable Itai Ndudzo, and Honorable Jerry himself. Chatinofanira kuziva ndechekuti haazi madzimai ese anoda kuita zvekurima. Vamwe vanoda kuita zvekurima, vamwe vanoda kuita zvekupfuya zvipfuwo, vamwe vanoda kuita zvekuti vasoni, vamwe vanoda kuti vaite welding, mabasa akasiyana siyana. So naizvozvo zvaitwa naMP vedu vaJere toda kuti ngovatenda nekuti urongwa hwavari kuita uhwo hunoita kuti husimudzire madzimai. Vamwe vanokwanisa kunge vachigona zvekusonawo vakukwanisa kubetserekana nekusona, vanokwanisa kunge vachigona zvewelding vakubetserekana nekuita welding. So ndoda ngondingotenda kuti urongwa hwakasiyana siyana hunobetseredza kuti munhu wese asava achisara. President vanoti hakuna munhu anofanira kusara, hakuna nzvimbo inofanira kusara. Naizvozvo toda kungovatenda Honorable Njere nekuti gamuchira kwavaita munzvimbo nekuti betseredza kuti chirongwa ichifambe zvakanaka. After the sewing machines were presented to the women of Murehwa West, the roadrunner chicks were distributed to beneficiaries from various districts across Mashonaland East Province from Chikomba to Mudzi. The beneficiaries expressed their gratitude for the chicks, believing this initiative will be a game changer that empowers them as women and helps them provide for their families. Tinonzwa kufara neprogram yataitirwa naamai vatipa kuti tiwane kutanga maprojects, kuti tiwane kubudirira semadzimai echidiki, kuti tiwane zvekuita patinogara munharaunda medu. Zvinofadza, tinoda kuvatenda
tozotenda zvekare baba vaMunangagwa nebasa ravari kuita rekuti tiwane kubudirira semadzimai echidiki. Hatichasvika mu2030 zvinhu zvedu zvinenge zvafamba. Tenda madzimai vakarongeka vane maprojects vakwanisa kuzviitira vakagara vari kudzimba dzavo. Tikuda kutenda neskimu yatapiwa presidential poultry scheme yatapiwa napresident Munangagwa. Tinoda kuvatenda nekuti vakutisimudzira semadzimai echidiki. Madzimai echidiki akasiyana siyana, vamwe vakafirwa nevarume, vamwe vakarambwa nevarume, vamwe vari kuabhiswa vachisiwa, vamwe inherera havana zvekuita. Saka tinoda kutenda napresident nekuti impava kwavanoita every time. Hakasi kekutanga takangopiwa mbudzi as young women for ED, tikapiwa tsuro, nhasi tapiwa huku. Saka tinotenda baba, aiwa tinotenda Shumba Muranga. Nekushanda kwatiri kuita madzimai taakutokwanisa kuchererana mabhoro pamisha nemapurogiramu kuburikidza naamai Chinomona naamai Muzverengwi naamai Munangagwa. Vakati tinoda mudzimai anotsika pasi pachitinhira. Mukatarisa dzimba dzedu kana varume chaivo hatichavanetsa, ivo ndo vaakutoona kutoti amai vari kushanda kuburikidza nokuudzwa nevatungamiriri. Saka ndiri kunzwa kufara, vanhu vokuhempi vari kufara, nemunhu wese ari pano ari kufara nezvese zvangoitika pano. Tiri kunzwa kufara nechipo chatapuwa tichiburikidza neaffiliate young woman for ED pamwe chete vakabatana nevision yapurezidendi wedu. Tapuwa huku idzi samadzimai isusu vechikuru, saka madzimai taakundoita project yedu yehuku. Tokwanisa kuriritira vana vedu, ende vana vedu vanenge vachiswera kutarisa huku idzodzi havachaenda kutotarisa zvine zvinodhaka. Let's take another short break. We will be right back. Welcome to the final segment of Constituents Talk, where we are in Murehwa West for the Presidential Poultry Scheme handoff of Roadrunner Chicks. The chairperson for Young Women for Economic Development in Mashonaland East looks forward to the project's success, noting that it will help reduce gender-based violence and drug and substance abuse. Tiri kufara kuti vasikana nemadzimai vakwanisa kupiwa huku dzinobatsira kuti vakwanise kunotanga mamwe maprojects avanotanga senge iwayo ehuku dzemaroadrunner. Munhu wega wega apiwa 10 huku dzake, kuverenga tinobvira pa1 dzingaite seshoma, asi maroadrunner anonobereka, anonokanda mazai. Tozoisa kuincubator, Women's League yedu ine incubator ichatambira mazai emadzimai echidiki kuti atsotsonywe project yechikura. Izvi zvinotinakirei tichitarisana neNDS 1 yapurezidendi vedu vaMunangagwa. Tiri kutarisira kusimudzirwa kwemadzimai echidiki, tiri kutarisira economic participation yemadzimai. Madzimai ngaasasare mumashure. Zviri kunzi toda kuzoti mhuri kana vanhu vari muZimbabwe vange vaine kakurarama kari nechepamusoro, ndiko kari kutarisirwa, pane pazvinotangira. Saka tiri kutenda nekusimudzirwa ikoko. Tiri kutenda futi kuti tiri kuzoona kuti vasikana, vana vedu vasikana havasi kuzokurumidza kumhanya kunoroorwa. Ane kaprojekti kake ari kudzidziswa nemadzimai echikuru kuti famba wakadai, maprojekti anoitwa kudai so. Saka hatichawane futi violence, gender-based violence mudzimba, nekuti chinonyanya kuita kuti vanhu varwe mudzimba inyaya yekuti mari inenge ichishota. Kuri kubva mari ku1, pamwe iri kushandwa chete nababa, chino chapera. Amai vachingowanikwa vari pakukomplaina kuti zvakati hamuna, zvakati hapana. Vamwe vanotsamwa, vamwe havazvitambire zvakanaka. Izvo zvinongoita kuti mumba musagadzikane. Saka amai vakabatawo nepapa, baba vachibata nepapa, zvinoita kuti mhuri dzedu dzigadzikane kana dzimba tinokwanisa kudzichengetedza. Naizvozvo tinoona futi kuti pane vachabatsirika vasachaita zvemadrugs, nekuti akutarisa huku dzake, akutarisa project yake kuti dai yaenda mberi, nekuti project iyi ingaite sediki, asi kumberi kwairi kuenda ndekuti kutarisira export yemaroadrunner. Tinonzwa kuti kuMiddle East vanodzida chaizvo, kune kwakawanda kwadzinodiwa, asi pane pazvinobvira. Saka munhu akabvira kupiwa 10, tese tobatana, 10 dzapiwa senge 10,000 dzapiwa nhasi, dzinokandira mazuva mamwe chete, kutaura kuti maincubator edu achazara, kutaura kuti huku dzedu dzichange dzakawanda same time, zvekuti we can export a good number in good time. Honorable Itai Ndodzo, the Minister of State for Provincial Affairs and Devolution for Mashonaland East,
praised the project for its focus on women, who make up the majority of the population. He added that the program is designed to equip and empower young women who are often marginalized. Our national vision is to be an empowered, inclusive, prosperous, upper middle income economy by the year 2030. It's an empirical fact that the majority of our population comprise of women. It's also an empirical fact that 65% of our population comprise of young people. So when we have a program that is specifically aimed at empowering young women, we are talking of a program that is targeting a majority of our population. You know, historically, women have suffered a lot of prejudice, a lot of discrimination, a lot of segregation. But under the Second Republic, we have taken big steps to leapfrog women to make sure that they are not part of development, but they are at the center stage of the development. And we believe that development begins at an individual level to ensure that the individual is empowered. So this program, as you can see, it's meant to empower and equip young women, you know, in the villages, the young women who are on the periphery of our society, to ensure that they have a starting point. The program brings with it chickens, which are a special breed in that they are not difficult to look after. These are our roadrunner chickens with very minimal supplementary feeding. They will grow. They are resistant to a lot of the diseases that, you know, exotic chickens would suffer from. But the intention is not the chicken, but to ensure that they are reared to a point where they can have eggs, and the eggs then can become the project, in that they will be taken to an incubator, which has already been provided in the province by the Women's League. And then that program of hatching the chickens can then allow some sustainable forms of income, which are intended to sustain livelihoods, particularly for rural community. This is an impactful program for Mashonaland and East Province. Mashonaland and East Province is largely a rural province, and the population is young, and these are some of the opportunities that have been availed to our young women so that they can move out of abject poverty, move out of idleness, because scientifically it has been established that poverty is a serious factor that contributes to domestic violence, gender-based violence. Sometimes people are quarreling and they're arguing because of the scarcity of resources, of sources of livelihood. But an empowered woman is a protected woman. An empowered woman is a woman protected from the vagaries of gender-based violence. Once a woman has been empowered, they begin to have a sense of self-respect. They also earn respect from their spouses, from the community, from their children, because they know that the woman is also a provider. So we want to applaud His Excellency, the President of the Republic, for enabling such programs to thrive. Honorable Tatenda Mawetera also expressed the importance of the empowerment program, highlighting that it helps young women avoid promiscuity and instead focus on their projects. Kupfurikidza nezvirongwa izvozvo zvatinoita kuti madzimai echidiki aregedze kuva achifunga kuti vanofunga kuti vanoshandisa miviri yavo kuti vabudirire. Madzimai echidiki anokwanisa kuva vachiita nyaya dzemadhiragi. Hatide kuti madzimai echidiki aite izvozvo. Naizvozvo tinoda kungoti ngotarisana nedonzvo rekuti isusu semadzimai tive tichikwanisa kushandisa maoko edu kuti tive nebunduso. Takanangana nevision 2030, donzvo rapresident ranga riri kuti madzimai ave achibudirira. So kupfurikidza neWomen's League, toda kuti naWomen's League yedu iri kuti guruva, vari kutidzidzisa, vari kuva vachitibetsera kuti sevana vechidiki tizive gwara remusangano, tizive kuti budiriro inoita sei kuti tiende mberi. So ndoda ndingotenda kuti urongwa hwohwo nehochekoche yatiri kuita neWomen's League inotibetsera ine inotiita sevasikana vechidiki, semadzimai echidiki tive tichikwanisa kuziva kuti ramangwana redu riri muZANU-PF, ramangwana redu rinoda kuti rive richiumbiridzwa kupfuridza nezvatinodzidzisana namai vedu. When we empower a woman, we empower the entire nation. That brings us to the end of this edition of Constituents Talk. We hope you have enjoyed the episode. For more content like this,
Be sure to like our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. Until next time, enjoy the rest of your viewing. Goodbye.